രാജശ്രീ മേനോൻ ഡൽഹിയിലാണ്. അപ്പം ഇതിലൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം ഭാഷ എന്നുള്ളൊരു കുറച്ച് ലേശം പ്രശ്നമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് ഒക്കെ ഡൽഹിയിലായതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിന് അത്ര ഇത് പോരാത്തതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലുപരി നല്ലൊരു നർത്തകിയാണ്. അതിൽ തന്നെ ധാരാളം റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അഷ്ടമസ്കന്ധത്തിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായം പാലാഴി മഥനം ത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാരൊക്കെ ചെന്ന് സ്തുതിക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആചാര്യ മര്യാദകളോടും കൂടി അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്തുതി പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗണപതയേ നമഃ. വിഘ്നമസ്തു ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. പൂർണ്ണത്രയീശ ശ്രീഹരേ നമഃ. പരദേവതേ ശ്രീ ദുർഗാ പരമേശ്വരി അമ്മേ ശരണം. ചോചാനിക്കരമ്മേ ശരണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന് എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് തിരുമേനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. മാത്രമല്ല, തിരുമേനിയുടെ അച്ഛന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയാണ്. മലയാളം സംസാരിക്കും, പക്ഷെ ഇത്ര ഫ്ലുവന്റ് അല്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണത്. അപ്പോ അതിന്റെ നറേറ്റീവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, Lord Brahma, after consoling the Devas, reached the abode of Lord Vishnu, even though Vishnu was not visible there. Brahma praised him using Vedic hymns based on the knowledge he possessed through Vedas. The prayer Brahma Uvacha is like this. O Lord, we bow to that supreme God, the most venerable one, who is changeless, the primordial truth, the eternal soul of all living beings, who dwells in the cave of the heart, who is partless, who is incomprehensible, faster than the mind, and beyond the reach of words. He is the one who directs the life force, prana, the mind, the intellect, and the body. He is the witness and the illuminator of both the senses and the objects perceived by the senses. He is eternally vigilant and free from decay. Like a bird with wings of light and shadow, Vidya and Avidya, the soul resides in him, but he is not bound by them. He is the imperishable Brahman, all-pervading like space. We seek refuge in that truth who takes incarnations throughout the various ages, that is yugas. The wheel of life, Samsara Chakra. This section uses the metaphor of a chariot wheel to describe the material world. The 15 spokes represents the 15 components, the 5 organs of action, the 5 organs of perception, and 5 vital breaths, the pranas. The 3 hubs represents the 3 qualities, gunas, of nature. Sattva, that is purity, rajas, passion, and tamas, ignorance. The 8 coverings refers to the elements of nature: earth, water, fire, air, space, mind, intellect, and ego. Thus, the conclusion of this
is, I seek refuge in that supreme truth who acts as the stable axle of this spinning wheel of worldly existence, samsara. Though the wheel moves with great speed and is shredded by the illusion Maya, he remains the unchanging character. The supreme truth is singular, one in form. Beyond the darkness of ignorance, self effulgent, and without being or beginning or end. He resides near the individual soul, the Jivatma. Those who are wise and steady in mind worship that supreme Brahman by riding the chariot of yoga. Beyond the darkness, the Lord exists in a state of pure consciousness where the darkness of material illusion cannot reach. The two birds, the commentary references a famous Upanishadic metaphor. The two birds, the individual soul and the supreme soul, sit on the same tree. One eats the fruit, experiences karma, while the other, the Supreme Lord, simply watches as a witness, unaffected. The witness, it clarifies that while the Lord is near, the soul, he is not bound by the soul's sufferings or joy. We, the sages, the rishis, were created from your favorite form of pure goodness, sattva. You dwell both inside and outside of us. Yet, even we do not fully understand your subtle movements or your true nature. If that is the case for us, how can the demons, the asuras, and others who are dominated by other qualities like passion and ignorance ever hope to know? The Lord is beyond the grasp of the mind and senses. Even the most enlightened sages, despite being both pure sattva, goodness, cannot come to fully know the Lord's subtle path. Omnipresence. God is present both literally as the soul and externally as the universe. Creation. The text describes the earth as being created at the Lord's feet. The four classes of life. It specifically lists the four ways life is born according to ancient texts. Jarayuja from a womb or placenta, Andaja from an egg, Swedaja from moisture or sweat, Udbija from seeds or sprouting. The passage concludes with a humble plea for the Lord, who is the independent master of all riches, to shower his grace upon the devotees. Water is the vital energy, the seed of the infinite Lord. From that water, the three worlds and the guardians of the world were born and continue to thrive. May that Supreme Lord, endowed with unsurpassed glory, be pleased with us. The divinity of the moon, Soma. The moon is the presiding deity of the mind. The moon is the presiding deity of the mind. The moon connection, the text notes that the moon is the predominant factor for our thinking. The moon Soma is the food of the gods, the source of strength and longevity.
the king of trees, plants, and the cause of prosperity of all living beings. The scriptures proclaim that this moon, in the form of Soma, is the mind of the Lord. May that glorious Lord, who is well disposed towards the world, be pleased with us. Agnimukham yasyatu jataveda. This passage describes the divine attributes of the Supreme Being, Mahavibhu, manifested through the elements of fire, Agni, and the sun, Aditya. The origin fire was created to facilitate Kriya Kanda, ritualistic actions and sacrifice. The forms of fire. It mentions the fire in the stomach, digestion, and Badavagni, the mythical fire. Badavagini. Huh? Badavagini. Badavagni, the mythical fire beneath the ocean that prevents the seas from overflowing. The prayer, may that Supreme Lord who possesses all divine riches and whose mouth is Agni be pleased with us. The sun, which is the eye of the Supreme Lord, is the gateway to the paths of gods. He is the embodiment of the Vedas and the seat of Brahman. He represents both the nectar of immortality and the power of death. May that Almighty Lord be pleased with us. The text also references the story of Aurva, the sage whose wrath took the form of a fire. To protect the world from destruction, he cast this fire into ocean, where it became the Badavagni. This is used to illustrate how the Lord controls even the most destructive forces of nature. Prayer to Vayu, the life force. The life force, endurance, physical strength, and sensory energy of all moving and non-moving beings originated from his breath. Just as limbs flow the body or subjects follow a sovereign emperor, we follow him. May that Supreme Lord, who is the source of Vayu, the wind, the life breath, be pleased with us. Prayer to the cosmic Purusha. From the ears of that cosmic being, Virata Purusha, the deities of the cardinal directions were born. From his heart, the various functions of body emerged. From his veins arose the vital breath, the senses, the soul, and the space that contains the physical form. May that Supreme Lord, great glory, be pleased with us. From the divine mind, the moon, various directions, the physical body, and the ether were created. It cites the Upanishadic phrase, Disha Shrotram. The directions are his ears, indicating that the deities of the directions preside over the sense of hearing. It also mentions the 5 main pranas, life breaths, and 5 sub-pranas, naga, kurma, etc. Various elements of the universe originated from different parts of his body. From his strength, Indra Mahendra was born. Prasadat, from his grace, satisfaction, the deities emerged. Manyo, from his anger, Lord Shiva, Girisha was born.
Dishanad, from his intellect, Lord Brahma emerged. Kebya, from the apertures of his body, the Vedas, Chandamsi, and the Rishis appeared. Medrata, from his generative organ, Prajapati, appeared. The prayer, may that Almighty, Lord of great opulence, be pleased with us. From the lower lip came greed. From the upper lip, attachment. From the nose came radiance, glow. From the touch, skin, came lust. From the eyebrows came Yama, the Lord of Death. From the eyelashes came time. May that Supreme Lord, the possessor of all great opulences, be pleased with us. Matter, age, activities, the three gunas, qualities, and the three various elements. These are described as being directed by his Yogamaya, divine energy. He is inconceivable and beyond the reach of those whose minds are distracted by worldly illusions. May that Supreme Lord be pleased with us. From power, Indra, the king of gods, was born. From satisfaction, the deities of joy. From anger, Lord Rudra, Shiva was born. And from intelligence, Lord Brahma appeared. From the pores of the body, the Vedas, along with the great sages. From the genitals, Prajapati. From the chest, Goddess Mahalakshmi. From the shadow, the Pitrus, the ancestors. From the shadow, the Pitrus, ancestors. From the breast, Adharma. From the back, death. From the head, the sky or the space. From the playfulness, the apsaras. And social classes, the varnas. Brahmin, born from the mouth, representing the secret nature of Vedas. Kshatriyas, born from the arms, representing the strength and protection. Vaishya, born from the thighs, representing the vitality and trade. Shudras, born from the feet, representing service. The text concludes by emphasizing the entire universe and its functional laws, time, greed, virtue, etc., are manifestations of the supreme divine body. It is a prayer for grace, acknowledging that while God is the source of everything, he remains beyond human logic and intellect. Lord Brahma's prayer contains three main themes. The Virat Purusha, describing the Lord as a universal form whose body parts, the deities, and the physical universe were born. The Purusha Sukta, the commentary notes that this prayer echoes the essence of famous Rigvedic hymn, specifically mentioning that the Brahmanas came from his mouth and the moon from his mind. The Mahakavyas, the text highlighting the presence of the great sayings, Mahakavyas, of the Upanishads. Within these verses, specifically, consciousness is Brahman. The four Mahakavyas mentioned, the text provides a helpful breakdown of the four primary philosophical pillars of Advaita Vedanta. Consciousness is Brahman. Aham Brahmasmi. I am Brahma. Tattvamasi. That thou art. I am Atma Brahma. This is Self Brahman. Salutations to him who powers
whose powers are tranquil and withdrawn, who is ever full and satisfied in the realization of his own sovereign nature, though the qualities, gunas, are created by Maya illusion, he remains unattached to their functions, just as the air remains untouched by the sense it carries. Prachetata's prayer. Lord, please reveal to us your form, which is beyond the reach of the senses, but resides in the hearts of the surrendered. We who desire to see you seek refuge in the beauty of your smiling face, the Lord's incarnations, O Almighty. By your own will, you assume various forms at different times. You perform difficult tasks for our sake, tasks that would be impossible for anyone else. You truly accomplish everything for your devotees. Material versus spiritual actions. The actions embodied souls are attached to sense gratification, often result in misery or end in failure. However, actions that are offered unto you never go in vain. They are never fruitless. Devotion is never wasted. Even a small act, if it is offered to the Supreme Lord, never becomes useless because you are the soul of all souls, the dearest friend, and the well wisher of every living being. Service to you is the highest benefit. The famous analogy of the tree. Just as pouring on the root of a tree nourishes the trunk, branches, and twigs, so too by worshipping Lord Vishnu, everyone, including oneself and all living entities, is satisfied. It explains that spiritual life should not be fragmented. Rather than trying to satisfy every individual desire or deity separately, watering the root, worshipping the supreme source naturally nourishes every other part of life. ഈ ഒരു ഈ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് നമ്മുടെ വഴിപാടോ ഇതൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഭക്തി, ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ആണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് പോയി അവിടെ നാമം ജപിച്ചില്ലെങ്കിലും ബ്ലാങ്കായി നിന്നാ പോലും ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ടോട്ടലി സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് പ്രത്യക്ഷ അനുഭവമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കുറെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടും എല്ലാം ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തും. നമ്മൾ ആ ലെവൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണ പോലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കണ പോലെ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തി. ഭഗവാന് അതാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന് അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, ആ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം, നമ്മുടെ ഭക്തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് കോടിക്കണക്കിനുള്ള പൈസ വെച്ച് കൊടുത്ത വഴിപാടോ അതൊന്നും ഭഗവാനല്ല ആവശ്യം. ഭഗവാന് ഒരു തുളസിയില മാത്രം മതി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, എന്നിനെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. നാളെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുരുവായൂർ പോയപ്പോ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, ഒരു 8 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി അവിടെ വെളിയില് ഭഗവാന് ചെറിയ ഈ 50 പൈസയുടെ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മാല കെട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി ഭഗവാന് ചാർത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഭഗവാന് ശ്രീലകത്ത് കിട്ടാത്ത നൈവേദ്യങ്ങളാണോ? പക്ഷെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ മാലയായിരിക്കും. കാരണം ആ കുട്ടി അത്രയും ഒരു ഡിവോഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മുടെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണമാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനല്ല. നമ്മുടെ ഭക്തി ഈസ് അവർ ഓൺ
എന്താണ് പറയുക, നമ്മുടെ സോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് കൂടിയല്ല, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിവൈൻ കണക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാ പറയണത്, ഒരു നേരം ഒരു നാരായണ എന്നൊരു മനസ്സുകൊണ്ടൊരു വിളി വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവും. ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോ, വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു ഭക്തൻ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവോ ഭഗവാനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ നാരദ മഹർഷിയും കൂട്ടി ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ പോയി. അവിടെ ഒരു കർഷകൻ, ആ കർഷകൻ രാവിലെ എണീച്ച് അവന്റെ ദിനചര്യ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ, ആ കർഷകൻ രാവിലെ എണീച്ച് കുളിച്ച് ശുദ്ധായി ഭഗവാന് നാമം ജപിച്ച് അയാളുടെ ദിനചര്യ ഇവിടെ പോയി, എന്താ പറയുക, പാടത്ത് പോയി എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കുളിച്ച് ഭഗവാനെ തൊഴുത് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഇതാണോ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരി, ഭഗവാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യിച്ചാല്, ഭഗവാൻ ഒരു കുടം എണ്ണ നിറച്ചിട്ട് നാരദ മഹർഷിയുടെ തലയിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഇത് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് വരണം. സാരമില്ല, ചെയ്യാം എന്ന് നാരദ മഹർഷി ഭയങ്കര അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു നിബന്ധന വെക്കും, ഇതിന്ന് ഒരു തുള്ളി എണ്ണ താഴേക്ക് പോകരുത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി കുറച്ചൊരു വിജിലന്റ് ആവും. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് 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 ഒന്നും പറയുന്ന നാരായണ നാരായണ ജപിക്കണേ ഇല്ല. ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ തലയിൽ വെച്ച കുടത്തിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു നാരദ മഹർഷിയുടെ. അപ്പോ അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ കുടവും പോയി, എല്ലാം പോയി. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതുമാതിരി നമ്മള് പറയണേലല്ല, നമ്മുടെ ഭാവത്തിലാണ് ഭക്തി വേണ്ടത്, നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഭക്തി വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കഥ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെയിം സന്ദർഭത്തിൽ വേറൊരു കഥ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കണു. ചെറിയൊരു കഥയാണ്. ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഗരുഡനും സുദർശനമൂർത്തിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് വരും, ഒരു അഹങ്കാരം പോലെ വരും. ഞങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഗരുഡന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഹനുമാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഹനുമാനെ വേഗം കൂട്ടിയിട്ട് വരണം. ഹനുമാന് വയസ്സായി, വയ്യ, അപ്പൊ ഹനുമാനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരണം. അപ്പൊ ഗരുഡൻ പറയും, ഹനുമാൻ വന്നില്ല അല്ലെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര സ്വാമി വിളിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ വേഗം എത്തിയേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗരുഡൻ പോവും. ഒരു മലയുടെ ഉള്ളില് ഹനുമാൻജി ഇരുന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗരുഡൻ പറയും ഇതുമാതിരി, അങ്ങേ അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവി ഉണ്ട്, രുക്മിണി ദേവിക്ക് താൻ ആണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലേഡി, ഏറ്റവും ഭംഗി എന്നുള്ള ധാരണയില് രുക്മിണി ദേവി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവിയോടും പറയും, ഹനുമാൻ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നല്ല ഒരുങ്ങി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കണം, സീതാദേവി എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയും. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് രുക്മിണി ദേവി ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്യാതെ അതിനെ പോവും. അപ്പോ ഗരുഡൻ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടിട്ട് പറയും, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു അങ്ങേ ഓർക്കണു, ഇപ്പൊ തന്നെ വരണം, ഞാൻ അങ്ങേ എന്റെ മുതുകത്തിരുത്തി കൊണ്ടുപോവാം, അങ്ങേക്ക് വയ്യല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഗരുഡൻ പറന്നു പോണു. ഹനുമാൻജിയെ കാണാനില്ല അവിടെ. അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ നീ ഭഗവാനോട് എന്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ സുദർശനമൂർത്തിയും കാണാനില്ല. അയ്യോ, ഇതെങ്ങനെയാണ്, ദ്വാരപാലകനായ സുദർശനമൂർത്തി ഇല്ലല്ലോ അവിടെ, എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഹനുമാൻജി അവിടെ ഇരിക്കണു, ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ ഇരിക്കണു. അപ്പോ എങ്ങനെ എത്തി? അപ്പോ അപ്പോ ഗരുഡന് മനസ്സിലായി, ഈ തന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹനുമാൻജിയെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഹനുമാൻജിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, വെളിയിൽ സുദർശനമൂർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എവിടെ പോയി? അതെന്നെ ഭഗവാൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ എന്റെ വായിലിട്ടു, എന്റെ വായിക്കകത്താണ് സുദർശനമൂർത്തിയെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സുദർശനമൂർത്തിയെ റിലീസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ തൊഴുത്, പ്രഭോ
അങ്ങുണ്ടല്ലോ അവിടെ സീതാദേവി എവിടെ, അമ്മയെ ദർശിക്കണമല്ലോ എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ രുക്മിണി ദേവി സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ഇവിടെ ദാസിയാണല്ലോ നിക്കണെന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ ഒരേ സമയത്ത് ഗരുഡന്റെയും സുദർശനമൂർത്തിയുടെയും രുക്മിണി ദേവിയുടെയും അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ഒരു അചഞ്ചലമായ ഭക്തി അതാണ് ഈ കഥയുടെ ആ ഒരു എസെൻസ്. ആ ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം അതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോ, ഭഗവാനെ തൊഴാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ഭക്തി, കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കണത് നമ്മളിൽ നിന്നും. അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് കുറെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇത് വേണം അത് വേണം എന്ന് ഒരിക്കലും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നമ്മളത് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടത് ഇവിടെ പൂർണ്ണ ഭക്തി, കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ഇൻ എവ്രി വേ ഓഫ് നമ്മുടെ ഭക്തി. ആ ഒരു ഇതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, നന്ദി. തിരുമേനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ സമ്മതിച്ചതിന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് തയ്യാറായത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഡൽഹിയിലെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.9 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പൊ ആലോചിച്ചാൽ മതി അവിടുത്തെ തണുപ്പിന്റെ അവസ്ഥ. 2-3 സെറ്റർ ഇട്ടാൽ പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അത് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം. ഇനിയും നാരായണീയം വായിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം വായിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ സത്സംഗങ്ങൾ കിട്ടാനും ജീവിതത്തിൽ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഈ അവസാനം പറഞ്ഞായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ, സാധനകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വേണ്ട പോലെ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യം, ആയുസ് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യവും കൂടെ കൂട്ടി വേണം ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.